typing awo ogamenti ntuuse. Kakati baganda bange banyinaze mikwano gyange, friends, comrades, people from Uganda, all over you are around the world, we are going to discuss a very big issue. The issue of northern Uganda in the politics of Uganda and stability that will create development forever. Why is the issue of northern Uganda so big that we need to look at it in a good way so that we as Ugandans solve it? Because of the past we had in the country for so many years, we know what happened in the past, but we have to move on. We must not be entangled in the issues that led to genocides in Uganda. We had the Ruwero genocide for 1 million people. We had the Amin genocide for 500,000 people. We have the Museveni genocide. We shall know when he leaves power. Kakati ebintu bino njagala tutandike okubidiscussinga nga bannayuganda kubanga Museveni buli twiki gyazannya ffe ekyatuyamba Nope yali ahead of the game. Yeah, was that Nope is just kuzanya buzanyi nti abantu bazze kuzanya tebajja kumujja mu bukulembeze nga so ekyo kikulimba ekintu kambabulire kino ekintu kankibabulire ekintu teweevumanga mukama kyakukoledde oba embeera gy'oyitamu singa abantu abalala baba balina kudipendinga ku kati ng'omukulembeze kyagwe nga babongo ya nga abantu bonna bali mu struggle. You must not relent. You must not give up. We must not give up. The Chief Justice of Uganda himself yayogedde ekintu n'empulanga n'ebyenda bintokota nze kennyini n'empulanga n'ebyenda bintokota naye ate bwe najjukira nti struggle ngimazeemu emyaka mingi ate ekyanyingiza mu struggle muno kwali kuyamba abantu bangi nga nange mwendi ebyo muli bibulula mu katabo kange. Chief Justice yennyini n'agamba nti you people of Buganda ffe balumpenzi nga bw'atuyita we shall create an abyss. Abyss okimanyi? Abyss okimanyi? Trouble ekinnya ekitakoma ekyokubonaabona musonyiwe esaati zisinops ekinnya ekyobutakoma ekyokubonaabona abyss holocaust. A Chief Justice of Uganda nze muyita the Chief Injustice of Uganda Owinyidole mbwa baba wadde obuyinza n'ogamba nti ffe mu Buganda if we try to get power because we have the right to exist in this country. Now I'm going to tell it to you on record. We shall fight and liberate ourselves. We have, like any other people in Uganda, the right to exist in peace and harmony. We shall, oba tufa, oba tugwawo, oba mututta, but we shall liberate ourselves. We have the right to exist. We shall not live in Uganda on your mercy. I'm talking to the Chief Justice of Uganda. Oba mutya bakagulumiza wansi kajudanda we yayire juddemu ne B. I don't care. You cross the line, we go after you. Katulabe. When that abuse opens, if you stay in Uganda. Okay. If that abyss that you are creating for us will open up, because it's going to open up this very year. But ebyokusaaga byemubaddeko kino ekyokufa kyokwolanya kweexposinza abantu ekubateeka ebbali ne pulaani zaabwe zonna n'ebintu byonna byonna Museveni kuba Museveni bwe yabanga obukulembeze bumuvuddeko omusajja Kyagulanyi bye kubanga abantu bakooye eggwanga alizizza wansi nejatalisanga ng'ava e Rwanda ne maama we Komukundeka bajja n'akagugu abanalanda si babi naye kajja n'akagugu n'obukominisiti mu mutwe kabuleeta mu Uganda kati katugamba nti ffe tulina okusaanawo
kale katulabe katutandike njagala tutangire mu political tugere mu political discussion eya Northern Uganda. How did it all begin? Nze nali mukwano gw'abasajja family nazikoleranga nazizimbiranga zino bakisosonkole bakkubi abo bonna aba ba Buganda ba loyals nabakoleranga bonna n'oyo mukyala eyakafa juzi mukyala Muyanja, very good people na Masole wa Kabaka, they were good friends of mine. Kakati omukyala omu maama waabwe oyo gwe yasikira yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba nti bwe baagendanga e Bungereza mu biseera bya Legiko oba mu biseera bya independence oba pre-independence mu town hall meetings no discussinga n'abazungu how we are going to get our independence. Omukyala yaŋŋamba nti Milton Obote yavanga wano n'alinnya ennyonyi ng'akolagana n'abazungu n'agenda abasisinkane mu backdoor. So there were backdoor discussions. Obote, who was a clerk, what a much money for the record, Dr. Milton Obote was a clerk, was a very clever politician from Northern Uganda. Ngazanya backdoor politics what? N'ateesa n'abazungu n'abagamba nti bano abalwa bamusaazi babeni kiwonuka baani bonna abalwaniridde independence ababagobye mu bufuuzi bw'obumbula temubawa bukulembeze naye mu buwenze nze nga prime minister nga nze nina obuyinza bwe mmala ebintu byammwe interests zammwe nja zikuuma. What were the interests? Because all the industries and factories and the business were either Indians brought by the British oba abayindi n'abazungu abakolaganamu oba abazungu direct. Obote promise yakolera abazungu n'abagamba nti bantu temubawa buyinza bwe munabawa obuyinza ebintu bye bajja bitwala. Kakati njagala tutegeere njagala ava mu Northern Uganda musharinge ekintu kino mubeereko ku political discussion. We are not your enemies. I will repeat for the record, we are not your enemies. But we must find a solution for the country that will take us generations and generations to come. For you, for the rest of the country, and our children and our grandchildren. Ebintu bino bikulu nnyo mwanda do biwulirira okusinza ku experience yange gye nina mu politics wa Uganda. Kakati nze baŋŋamba stories zonna kitange yaziŋŋamba kambabulira ekintu kino nkibabulira ekirala. Ffe waffe gye twakulira ku kyalo kwe twakulira tuzaalibwa mu Kampala, nze lumu nga nkyali mwana muto bwe nti waliwo omutawaana ne neighbor baffe enkoko ya neighbor oba yalina enkoko ya neighbor kubanga abakyoli abo n'abalango abantu abo baaga nnyo ebintu bino enkoko embuzi bayinza okugenda mu Northern Uganda n'akomawo n'enkoko ze n'azisumulula n'akwati ndowooza mubalaba. That's their culture, but it's going to change. Every person has the way he lives and the right way gyawulira nti ayagala. Kakati enkoko n'eva wano n'esala fence n'egenda mu bijanjaalo bya neighbor. Enkoko ba yaliemu oba binze sikyajjukira n'ebirya. Omusajja ono neighbor n'akwata enkoko n'azikuba n'azitta. Omusajja tata wa Toddoko n'erinnya nkyajjukira bulungi nnyo. Tata wa Toddoko yali wa Uganda Army, bakamanda ba Obote aba Uganda Army. Omusajja n'alumba omusajja oyo yali musajja mukulu bamuyitanga Muwoge nga wa UPC balukure bono ba UPC na bano ba UPC naye agamba mukube emmundu. Tata wange kyava ava n'aŋŋamba
tugende lwali nalwasande tugenda ne taata ku fensi n'agamba nti genda ompitire taata kuba ye baali ba mikwano. Omusajja n'avaayo bulungi nnyo namugamba ti neighbor ebintu nga bituuse okwaga okugyayo n'emmundu. N'amugamba ekigambo nga mpulira n'amatu ge tekivanga mu matu nti yasse enkoko zange, kama Muganda naleta maneno, kama Muganda naleta maneno, natoa bunduki. Nembuuza taata kyo kitegeeza ki? Nti Omuganda bw'oleeta emitawaana ojjangayo mmundu, kubanga emmundu baali bagiina. Era taata n'aŋŋamba ekigambo n'aŋŋamba nti mwana wange mufubanga nnyo okanga muri vasinga ere. Taata ekiŋŋamba ng'omwana omuto ng'asaaga. It has stayed in my mind for years. Ndabye abantu bange nga babatta emyaka mingi. That's why some of the things I entered the liberation struggles at a young age. And when they cause anti, we are just joking. We are not joking. Twina pain. Eyokoba nti fe abava mu Buganda tuli mu abyss. Buli ajja natta. We must find a solution. Kijja connect political discussions. Kivako ebintu ebiri extraordinary. Nenvuma ebintu sibyogera. But we shall be free. We shall be free. Ate buli muntu ajja kuba bulungi. Kati tugenda ku kintu kino ekya Northern Uganda. Obote n'akola obukodyo n'Abangereza. The issue at independence was, where does Kampala belong? The issue, where does Kampala belong? That's where the issue starts from. Ng'Obote akwagana abakulembeze baba Northern Uganda baali batwala obuyinza Bobote ne bagamba nti tokwata Kampala under the federation n'ogiwa Abaganda kubanga sente zazimba Kampala zaali zabimu wa musolo, kubanga Kampala was the center of development like it is today, which was a great mistake. Kubanga if Uganda had gone into total federation and each region had got 2 powers of government, kubanga remember it was a unitary system of government, nga obukulembeze n'omugaati guli Kampala wokka. To that there is an overpopulation of which people power is going to solve. Mujja kuba mu report yayo abantu bonna Uganda nabo nanga bakunganya bintu byogenda okukola. We are not joking. We are not sleeping. I think Museveni ne group ye yo winyidoro gasia wamu. Tomorrow that you are going to defeat us. Aima leader Katono Jakulaba. Kasajo ge kigambe. Kakati nti we have done enough political work and we have passed those stages. What is remaining is us Ugandans to come up with a plan. Eyo natumazo twaita yodda. Banga batwajja koza tumaze banga dene mwekizairo. Tuli wali tunywa buwika chai kafe tukera bukezi tujja ka chai kafe tuvuga amamotoka amalunje nnyo ne tugera tukola. Aima mujja kukira. Kijja kugwa ku luno. Enda kama wakuyingira ekitimba bwe kati ngakiyingidde. Ajja kuyingira sie mujasi. Mama yingia pole pole. Plebwa anamufuruma. Katutandike ekintu kino. Nti ekintu kya Northern Uganda in the politics of Uganda, how are we going to solve it? During the making of the constitution and pre-independence discussions, the issue of federalism for all the regions of the country was discussed. Bobote ne bakirwanyisa. Kubanga their interest was grabbing power mu socialist system. Kyova nti Uganda, Museveni, manya Obote abazungu yabavaamu nga bamaze omuwa obuyinza oluvannyuma mwejola Common Man's Charter. The Common Man's Charter eyakolebwa Bakarema Minister of Commerce ndowooza bwekityo ebyamusa teyaddayo nakulabika.
nationalizing industries ez'abazungu kati ebintu byonna biva nti industries obote ze nationalizing n'azijja ku bazungu n'abeefuulya ne bamuvaako okuleeta Idi Amin byava ku byanfuna. So but to solving the political issue of the country and with the finance issue of the country, we would have stabilized this country with the question of northern Uganda. Kubanga northern Uganda mbalabye nga bakaaba babonaabona kubanga Museveni yamupaginze olanya yamupaginze kasooke njogera ku kintu kino kiyiseeko ekyolanya oba olanya yajja mu America nze ndi mu America bino Museveni story zayogera mu Uganda they are bogus. If it's true that there's going to be a report that Uganda requested an investigation in Seattle, you shall see it. Omuntu kasitalinya mu ddwaliro lya America by law oba alina ssente oba masikini oba afaanana atya, he must be attended in the emergency section and the doctor assessment is written and the reports are written. Twagamba mwami Museveni ojjeyo report says kubanga muziina. If they are there mu America toza nti bagamba olanya yatuuka nga tosobola kumukolako kubanga yali ayise. Yes, we want the assessment report and the samples taken, the medical report. Mujirage gwanga. That will solve everything. Mujirage gwanga kubanga is of national importance. The country might go into war. Kwanga Museveni alowooza nti is a very clever politician. Kino ekintu ajja kukizannyanga nga ye bw'ayagala forever. Ajja nti Uganda embwa emu yayogera n'egamba nti omukyala omu yali avuma Kyagulanyi oba omukyala nti nze simanyi oba namala oba kiki dokita omu kwabo abaali mu ssaga y'emulago okubba eddagala n'okubba ki n'okukwata oyo omusajja bonna bava mu kitundu namugamba nti it's true tebaamuwa buyinza. Nalaba erinnya kiki nti Uganda is made up of 50 tribes and the only way to govern it is the Museveni's way. Ng'ogenda ozannya bwoti alimba kubanga alowooza nti we are politically incompetent, tetulina magezi gategeera era gasobola kuwabula balala, which is wrong. Nakati kankubuulire nti the medical report agijjeyo agirage eggwanga ekyo kiggwe. The more you hide that medical report eyoolanya oba post-mortem report eyoolanya, then you are hiding something more. Kubanga enkola ya Museveni mwe abatamumanyi nammwe abamukolera abakomunisiti bapaaginga. Talinaako munne abanga yasimba olusuku lwe kyova nti olayira okuba kaada kati nga abo bonna boolanya babadde bakaada yagaye he was a very good kaada. Abo bonna bawinyidde olwa kaada kubanga kino issue we shall solve it like this nti there is going to be a judicial review commission mu judgment ze baakola zonna. Buli kaada wa Museveni bonna mu Uganda empya ajja kuvaamu abaasala emisango emibi musalibwe nammwe emisango musibwe eddabo n'ebintu byomwe bitundibwe. Yes, tujja kubakolako mujja kukitegeera. Bino byogamba nti mujja okuzanya politics tebijja kukola. Kakati tugende ku kya northern Uganda, how we are going to solve this. We propose, people are proposing nti Uganda bannayuganda mu conference bagenda okukola, they are going to come up with the freedom charter. Freedom charter egera kukolebwa abantu bangi nnyo era temutuula eyo. Political council temutuula eyo. Buli tribe yonna oba buli bantu bonna abava mu Uganda, we want you to come okuba Museveni ekigo kubanga yalowooza nti is a political genius. Twagala tumulaga eti waliyo abantu abalina amagezi ku nsi. Tugera kumulaga kubanga once the freedom charter comes out egera kufuluma mu buli tribe yonna mu lulimi lwa Uganda lwonna edistributingibwe mu Uganda, buli muntu agisome mu lulimi lwe. Bino byonna Museveni byalimba. Omanyi Winyodo bwe yagambye? Winyodo yagambye n'agamba nti you people, you have a big job of convincing other people or other areas of Uganda to accept you, that you shall take power in Uganda, which is very impossible. Kale
weba kitugamba naffe ekyo people power yali ekimanyi Kyagulanyi yali akimanyi before ye freedom charter. Yes. Era awo namwagadde weba nnyo akagamba ako yagambye you have to convince. For us we shall convince the rest of the country with just a piece of paper. You use guns, we use brain. And the international community. Ojja kuwulira. Nabeera nga bajja kukyagala. Ejja kusasula ab'amagye, ejja kulaga buli kitundu, engeri gye kigenda okukolebwamu ekiki. Kakati, the issue that will come out in discussion, because we propose in this charter, kijja kubeeramu nti because Uganda is going to change the political and economic dispensation in the country, transition way, wajja kubeerawo conference of good governance. I don't know how it will be called, but there will be a conference every 6 months mu Uganda. Ebyo byonna nga bikolebwa constitution, amagye gasasulwa, train every 6 months. Katugambe ekintu kino mukiwulire nti bwabangawo ekintu kyonna abantu bajje bakiteese mu conference buli myezi 6. Si kukwata buyinza ne mubawa abantu batandika okulwaninga gavumenti against your will. No. Bwabawo ekintu katika magambo ekintu kino nti the issue of Uganda, one northern Uganda, mu new political dispensation, kanwanywera wagera okujja tulina okusolvinga. There are 2 things. We have checks and balances nga bw'olaba mu America. Kuba twagala kujjawo dictatorship mu Uganda forever. Nti buli area eyakola Uganda n'abantu abannaffe abaazaalibwa mu Uganda babeeremu. Twabagamba ekigambo ekiteri ajja kulekebwa bweru. Oba wava Rwanda ng'oli munnarwanda, nga wazaalibwa mu Uganda, nga wafuuka mu Uganda, you are part of that. Teri ajja kugobera bweru. Oba wafuuka mu Kyoli, oba wafuuka mu Tooro, oba wafuuka mu Nyankole, oba wafuuka mu Kigo, oba wafuuka mu Ssogo, doesn't matter. Tojja kugobera bweru nti tojja kukkirizibwa because you are Ugandan. Musajja ojja kukuba ku mutwe. Kakati nti mu senator, the senator system ya checks and balance nga bw'olaba abakwata obuyinza bw'ensi. Kubanga Bakyoli bagambye nti kino ekifo Museveni yali atuwadde ekya speaker wa parliament, we must ring fence it. Well, they are drums of war. They want to fight. But the earlier we do this, the earlier we save the country from turmoil. Otege, bagamba nti kino ekifo kyali atuwadde kuba Museveni yaba nti Kyagulanyi amuwangude n'ayagala adduka ddeyo mu ntalo ziri ezedde eza 60s. Kolagana n'Abakyoli bano be bataagala n'abalango okomewo munyigirize bano. Kati Mukama yennyini akikubye tekigudde. Kakati nti tugera kukikola tutya? Nti Kyoli ne Lango Kalimanywera wajjira. Kubanga Buganda bwe beegera kufuna delegates 2 mu Senate. What about Kyoli and Lango? Kyoli is a big tribe and powerful. Lango is a big tribe. They are 2 different, but they are one. So, mu new political dispensation bwe bagera okukwata obuyinza nti Kyoli bw'ogiwa delegates 2 mu senator, ne Lango bw'ogiwa delegates 2 mu senator, one region is going to have 4. So these are the discussions that we have to work out. Nti wadde Buganda nnene, wadde Busoga nnene, wadde Ankole nnene, efuna 2. It doesn't matter. Arua wadde katono kafuna 2. Kayamojja kafuna 2. Naye Kyoli ne Lango zifuna 4. Kakati these are the issues that we have to discuss. Kubanga abantu bajja kukkiriza bagamba nti abo tubawo ennyammwe mu region y'emu ng'ate muli bawooli ate mujjako n'ekintu kino. So the other way is to give them either free with a rotation. Nti wano muyinza okufuna 3 mu region eyo. So all these things bye tulina okulwanira. Lwaki tulina okubirwanira okutereza eggwanga? Because we need them. They are part of Uganda, Banna-Uganda, and we are all Ugandans that want to exist in a peaceful way. Kama buli ekintu kino conflict ino gye tutuusizza Museveni
kubanga abantu bayinza okutategeera lwaki tulwanira ebintu bino. Museveni yayagala awo jo nalabye nadde ndaba amawulire kubanga printer yange akuma kakadde kalina kujja gwe tekazze kajja kujja nkya ndwadde ndolaga ebintu mu Northern Uganda abakyoli baava wano ne bagenda kwata sunflower seeds oba balanga oba bakyoli I don't know. Omu n'akwata sunflower n'amujja n'amuguza omuyindi omu ate n'amuguza n'omuyindi omulala. Okuva conflict za Uganda bwe zaatandika, a big region like Northern Uganda erina resources empitirivu ennyo because of conflict. Abantu tebalina mirimu, baavu, babonaabona, babakyoli bayima n'okuyima nti ffe abakyoli n'abalango twazaalibwa kubonaabona. Bakyogera lwatu, twazaalibwa kubonaabona. We look at people powers we gyegenda okukola ebintu kiri kitya nti Northern Uganda nti nze kambabuulire twatugeranga kusoma edda waliwo amusajja baavanga eyo waggulu nga balina pika matatu ng'eriko nga batwalira weereere ng'eriko aduku grain millers nga batwalira bwereere abantu natugiteega nga tugenda mu ssomero okugenda okusoma odi Kampala ng'egenda basuula ku ssawa ya Queen basuula waawe bwe batyo bo ne bagenda abayimbi era ng'omusajja yeetuuma erinnya lye tubaye tumumanyi bamuyita Ssemmuda. Njagaddeyo owulira erinnya lye mbadde gamba eryalinga ku matatu eringa liiko aduku grain millers kagamba abayimbi be tugenda okulwanyisa okugoba bo bava eyindiya ne babaleeta ba Museveni ne kati kikyaliwo ne bajja abakyoli ne bagenda ne balima sesame ati baziyita batya America lwanyingira nnyo simusimu ebintu bwe bityo olwa climate gye balina ne balima abayindi ne bajja ne babaguza abayindi ne bazimba factories ne bakamula butto ne bamutikka kuloole ne bamuleeta ne bamutunda mu Uganda yonna. Okyaba kakati yo omulimu gw'omukyoli kumuwa nkumbi ekwerango n'alima simusimu n'alima kasooli n'alima sunflower n'atwala ewo omuyindi n'amuwa sente z'ayagala n'akola omuyindi yalina nyini factory yalina factory kakati ye Museveni yengeri gy'afugamu eggwanga abaga mu kidda kyonka okolera lubuto bwavu bwalemera mu ggwanga. So the people power way, first of all katandike how is people power kiri tukigambye the only way we are going to stabilize the country politically is through a federal system of government. Nti federal system of government kyolina elango zigenda kugabana. First of all kababulire Nyayo district eyina oil kino biraba kyoli bajja kubiraba mu freedom charter wanga katugera kuzibula amaaso people wagera kuzibula amaaso otegedde nti Nyayo district eyina oil muyitirivu ali bwala ye Museveni ava wano n'akolagana na Total n'abalala bonna bannamawanga n'abachina ne bajja ne basima oil wa Uganda mu Uganda mu district mwavudde amalwaliro tegakoleddwa mu state mwavudde tegakoleddwa abantu baavu tebalina mirimu ne babiwaayo ku mabanja ne babiwaayo ku layisi kubanga esente zivaamu zigenda mu nsawo ya mutabani wa Museveni nanyini oil mu Uganda nakusasula amagye gaabwe basigale mu buyinza. Ekyo abakyoli balina okukiraba nti people power way is totally different. Nti first of all factories ezo oba refineries ezo ne extraction of their oil tugenda kwewola sente we are pre-approved already okugyayo sente tuzimbe refineries mu Uganda tuzimbe ebyuma ebijjayo oil wansi mu ttaka nga waffe siba China siba Total
Uganda yeyeewola era ebyuma byayo kubanga ssente eziba zisigaddewo zigenda bwe zisasula amabanja dakiika ntono ne gaasi avaamu zigenda mu oil fund buli munnayuganda afune naye ennyayo gye bajje oyiro eyo yokka disitulikiti ey'ennyayo efuna percentage ne nannyini ttaka we bajje oyiro mu ttaka lye mu kifo ky'oditwala gavumenti n'eribba afunayo ssente ze buli balo yaatula butuuzi wali tolwayo twafumiza miliyoni namba eya balo nti ssente ezampeebwa bwe ziti buli lunaku oba buli oyiro oba buli balo ngifunako ssente 5 ssente 5 anti nze manyi dollars zokka ze zange buli lunaku ssente zaye ziyingira wali kuba kino ekyobugagga kiva mu ttaka lyange kyange Nyayo district y'Ennyayo percentage yayo yiino state mweva oba kyoli oba Lango ssente zayo ziizino ezisigaddewo zigenda mu oil fund eya bonna kati ye Museveni poliisi ey'endala ye bagambwe mulwanagane mbawo bwa sipiika mbateeke mu magye mutte bannammwe ndeeta abayindi bammwe n'abazungu bammwe ebintu byammwe bye bayitako buyise bye bigenda bugenzi tokkirizwa na kumanya gye biraga kati ebyo byonna abakyoli n'abalango balina obitunulamu ate kamabuulire ekirala kubanga tuli mu kukola mirimu tuli mu kukola nti emirimu tukikuyetinga tutya emirimu mu Uganda fe kati tumanyi mumaze okwati Museveni yagenze ne bw'anaakwata ajja kugenda mumulinde ku katono nti Northern Uganda kankuwa example esooka ngenda kudiscussinga ku Karamojja ne Northern Uganda Karamojja abantu battiddwa ennaku zino mu Karamojja Karamojja eyina ente mpitirivu balunzi emmundu bazibaggyeko basuwa wabweru bebagezako okukuuma ente zaabwe bano bennyini ab'amagye bazibba babatta it's a mess kiki ekirungi ekiri mu Northern Uganda oba ebirungi ebigenda okuba mu Northern Uganda and what is the solution ereeta obugagga bwennyini obwannamaddala people power policy egamba bweti nti the first thing okustabilizinga Karamojja kansooke ku Karamojja because the people cattle rustlers bava mu Sudan ne bava ne mu Kenya ne bajja mu Karamojja security ne zero grazing nti ku Uganda Reconstruction project seze zigenda okubeerawo nti ekintu ekigenda okukolebwa okusooka okumakinga sure nti amazzi enguudo train bani ensawo gye twakwatamu Kyagwanyi yakwatamu pipopo ekyo Kyagwanyi mumulaba mumwagalanga nnyo Kyagwanyi mumwagalanga nnyo ensawo eya mikwano eya Western Democracy gye twakwatamu ba gye yakwatamu egenda okumuwa amabanja aga ssente entono agatali gano ga Bachina gatwala bintu byaffe nene ate nene nnyo kasita mukozesa obulungi nga muddayo nti twagala okuzimba Uganda tekugenda kuba nti mutuweeyo biliyoni 10 ekya dola kukwata ddala mu kitavu nti eno region eyagala eya Northern Uganda nti okutuuka okuva ku siweegi oyo mumulaba ali eruzira oyo ayita bunnakivuba oyo nga abantu bamaze okumukozesa ayingiddeeyo gye yakalira oyo yenna alina okutwalibwa waggulu mu Northern Uganda tewali kintu kijja kwonoonebwa mu Uganda eno enkola ey'ekisirusiru okulalinnya ensi neeyonooneka tebiriyo nti bwe munonayo seminti munonayo lime munonayo amayinja agebeeyi munonayo ate nga nabo bamaze okufunako ssente zaabwe ate bwe muddayo biwogani biba biddayo ekiro munonayo omusenyu bulimu byonna ekiro biddayo bitwasiwegi ateekebwe emiddo gizimbibwe emiddo emirungi egiva mu nsi yonna gireetebwe okufukirira so ti abantu mujja kusanga bamulaba faamu z'abazungu eyo nga tractor zirima mayiro ne mayiro omuddo guvaamu zero grazing balina emmundu balina security beekuuma amagye g'eggwanga kubanga amagye ekirungi kyago amapya aga proposing wa people power tegagera kubanga gano nti ga muntu nedda
bw'oba mu magye mwenna mu Uganda gaba rotational army nti buli muntu yenna munnauganda alina okusavinga emyezi gye nti nze nja kusavinga emyezi mu gino emyaka ena ngenda kusavingamu emyezi gyange bwe giti gye bata rotation army wabawo standby army ntono ne wabawo ne rotation army kuma borders zaffe kati wabawo bebata ba national guards kubanga Amerika engeri yayimirizaamu ebintu ng'ebyo ebyokulwanagana oba okwetemako eggwanga gwe ne mugamba tuffe tuli bagagganya tekatemeko ekifo kyaffe Amerika yakikola mu ngeri ndala nnyo tetwakyetegereza kituve tuli wano ku ground nti Amerika yateekawo ba national guard yateekawo ba state trooper yateekawo local police nerekawo n'amagye ag'eggwanga oba national guard ate nga ba national guard they are part of the army bekitundu kirina national guards mwebali muno Uganda basinga bali mu national guards nti Kamoja tesobola kwesalako nga Museveni bw'abatta kubanga alowooza nti bakamoja balina emmundu ate bakuuma nte zaabwe alina okubatta basi banyabo nga bafudde kakati nti lwaki Kamoja ne Northern Uganda system y'emu mu agriculture mu kato ezente ezo olaba Idi Amini era Museveni musiru in fact ye yakikola ye yaleeta ente simanyi yaleeta ente n'asaswa bilioni 6 n'azijja ebweru n'azeeta olaba Idi Amini mu kulistookinga Uganda mu nte yaleeta abazungu by then ne baleeta ente okuzijja mu nsi yonna ekyo people power kyegenda okujja nti buli breed yonna eri mu nsi yonna ey'ekintu kye twetaaga kazibe enkoko kazibe ente kazibe embuzi kazibe kigera kuleetebwa mu ggwanga biweebwa abantu ku ssente ntono okulistookinga kubanga mujjukire nti ennyama evaamu n'amata gagera kuba garanti the meat authority nti ennyama bwenetuuka ku mutindo gw'ensi yonna bwe bagyetaaga ng'ensi eri wansi Botswana bwe yakola omusajja oyo okusabalizinga problem eyali bweti ng'eyente mu Uganda yagikwata n'agigamba kati ennyama mujinguza ffe tugiguze ebweru ffe tubawa sente ze mwaga ffe tugyongemu tugitwala mu international market ate nga sente zisaanidde mwe mugaggawale ensi ne bagiteeka neva mu ntenti zirina okutambula mayiro 10 zinoonya mazzi zinoonya muddo lwona obutonde bw'ensi nga bwolaba mu Northern Uganda zabwonoona ne mu Karamojja buli muntu ali bulungi kati kye twetaaga mu Northern Uganda ekikulu ennyo kankibabuulire wengenda okuliyetinga emirimu aba Northern Uganda bajja okuzina bavemu bazine n'okuzina amazina gaabwe mu nnimi zaabwe ly'eddiba ly'ente eddiba ly'ente ngenda kubabuulira akakodyo akagera okuleeta obugagga mu Northern Uganda essente zivaamu gavumenti yennyini kasooke njogera ku kino ekisooka gavumenti ejja kubakolera factory abayingi mwe badde bababbira be balina obbaguza ebyamaguzi babenga oyiro waabwe muyita mutya oyo butowa be bamwekolera ekyo kimu emmere bajja kuba tractor stations balina emmere nnyingi nnyo egenda okuliisa eggwanga mu kutandika okulizimba n'okuliisa ebyennyanja mu nnyanja tewajja kubawo kiri wasted tractor stations zijja kubeerawo ekyo kikuba nsiko kaakati wajja kubaawo factory kababuulire factory kye bayita sneaker canvas yoze nagenda ne mutabani wange wano ali awo yeebase ntugenda kuba njagala kukola bizinesi naye sigitegeera bulungi tugenda mu conference manye bagiyita conference watunda sneaker nali simanyi nti Uganda etudde ku bugagga obufaanana bwe butyo sneaker zemuzaba engatte ze twambala mu nsi yonna waliyo sneaker nze gye nali simanyi nti egula $7 sneaker engatto zino zicanvas $7 engatto emu engatto sneaker nga omwavu yaguleyo olusango $700 kakati waliyo California buli mwaka njagala okugolinga the best
or the largest sneaker conference in the US ebeerawo California ensi yonna neekuŋŋaana okuva e China. Abachina bano kambabule Uganda abakyoli n'abalanga abo n'abakamu gye bagenda okufunira ssente ne bannayuganda abalala bonna kuba mumwoza nti bwe tuba tuli ku people power policy tuba tuzanya buzanyi nti Nike ngenda kwogera ku ngatto emu Nike yesooka China. Nike engatto ya Nike tegulwako mu nsi yonna. Genuine Nike yesooka China. Wali nga denge za opinga amaze okutegeeragana n'Amerika nti tutandika okukola industry naye nga industry zaffe kaakati mmwe Kyagulanyi ajja kugulira oba ajja kulizingira kye bayita franchise name brand okulizingira oba system oba process bagiyita oba olizinga oba myaka 5 nze simanyi bakikola name brand kati nga Nike ngenda kwogera ku Nike yokka. Gotya kwa ne raw materials ne factory n'abakozi bali babaleta n'ebyuma kati e China lwaki etutta akatale k'ensi yonna nti abasajja ne batwala Nike mu China bali abakozi ne bayingira mu company ate nga company zaabwe mu education system nti eya Kyagulanyi okuleeta industries mu Uganda ejja kuba difference sibine bya Museveni mujje mu abayindi bange n'abachina bange mujje mugule ettaka muzimbe factory mukose bano abantu b'omu ggwanga nga baddu nedda gwe jangu ne factory eyo oba akulizinge ne brand nga China means of production zizo oba group y'abakyoli yammwe company yammwe mumugero producing a Nike kasita muyiga engeri engatte zo bazikola batya gwokyusa brand n'okubango maze okuyiga yenge China gye yadevelopingamu nti emaze okuyiga nti Nike engatto yayo gikola wet ate sijja kukosa trademark yoli already nze nja kugenda wali nkole engatto yange ngituuma erinnya ddala nange mmale eri ku international standard ngirete mu international market wali ntunde obugagga emiliyoni za dola ezigenda okuyikaawo bane mujje mugereko mu obozigugulingo yabe how much billions of sneakers ezikozesebwa mu nsi yonna kakati oli Museveni abagamba nti mwabakyoli kine ring face this prime ministers simanyi mu speaker bomwe. First of all, mu federal system mwina federal state zammwe mulonda bagavana bammwe permanently ne mugamba nti buli myaka 2 according to your constitution kwa constitution zikolebwa mu federal system ng'eya America zikolebwa abantu ba mu kitundu waliwo wano nga buli governor buli state emulonda buli myaka 2 neronda governor wawenda nga zimulonda myaka 4 wawenda zimulonda myaka 5 sigamba nti oli abakakako bukasi nga ono musajja gwe bagobye campus manya abadde governor wa Uganda RDC bamugobye abadde agoba batukuba kubo kati bamusukumye yumbe kakera bukezi kuba cy'abakanyize n'akatwe kakakadde kati ne kagamba nti bonkugobye kati gende yumbe sibo buntu bwekibo noba akasajja akabadde kati gomya abantu mu Kampala kakungujja Museveni eyo political dispensation sije tulwanirira mu abantu b'ekitundu ekyo mwekole constitution yammwe abekyoli mwekole constitution abakyoli mwekole constitution yammwe abala mwekole constitution yammwe mwagala mutya esente zammwe bwe ziba zizze mu state zammwe nga sente zammwe ze mufunye zammwe mutuule mu nkiiko zammwe mwagala kukola ki zino enguudo ezisobola okusookebwako okuzimbibwa amalwaliro agenda okusookebwako okuzimbibwa university esobola okuzimbibwa mu Uganda Reconstruction projects ezo zitandika butandisi after that ebyo byammwe akati kiki ekisinga nti bwe tusolvinga conflicts zaffe mu ggwanga ne tutunula gye tulaga obugagga emirimu development enkaayana ziggwa mu ggwanga yona abaga nti mwe mutandika okulwanagana nze eno nga mbafuga nga mbabbako ebyammwe
Chief Justice kagamba nti abaganda bwe munagezaako kutwala obuyinza nimweta omukulembeze ava mu region yamu, you are going to create an habeas for yourself. Katulabe ani ali habeas weegera okusiguka tujjako ani adduka. Nze nabagamba wiiki ewedde ne mugamba nti gwe mao mbwa gwe kamao bwategeeza nnyo enguudo z'obadde oyitako mu America naye gwe Chief Justice kwa mumwoza nti abantu abali wano bakuba ebyeyo baali bakyaga. Nze ono ndali abasajja abaali abagagga abayitirivu obasanga nimugamba naye wajja nanga nti omusajja yammalamu nagamba naawe wajja nanga gye omusajja yammalamu mumwoza nti wakuba nti mwambala amataawa ameeru waggulu ku mutwe mutemusobola kukuba byeyo bantu bebakubye wano wadde birimu ssente. So kati mbabuulira nti Northern Uganda eyo Kalamojja Arua eyo yonna Northern Uganda nga tewali ttaka lyonooneddwa ku nte eddiba lyayo ku factories ate factories nga zammwe kubanga ekintu kino abantu bannakitegeera bulungi. Omanyi obwavu okuluma ennyo olinakubuulira idea otya n'okutenoga kino really kyo kisoboka. Efactory bweba yangatto nga yiyo engatto factory ekyo abantu kyebatagula nti the difference between Museveni ne people power kyagwe Museveni yaave n'aleeta abachina n'abayimbi kubanga alina okutogera munnansi ayavuwale amufugise emmundu yagende bugenzi wuwe amwegayirire. Sebo mbadde nsaba yakweyo $5,000,000 sebo bajjo ozeka toyingidde mu people power botimu oyingidde mu people power mayi ovudde mu people power nkwaddeyo $1,10,000,000 esebo mukama wange genda olye kwezo toddayo kuyingiramu kubanga yalina ssente wano mu political system empya neyakyagwa. It's your factory nti people power agera kudevelopinga ku ssente ezizo ate ezeggwanga omulimu gwaffe kuzimba factory nga zaffe ate ku international level nti ssente bwe zigenda mu oil fund oba bwe zigenda mu gavumenti y'ekyoli oba eyeerango nga ziyingiddemu zivudde mu oil avudde nnyayo si zaakubawa buli wiiki nti mugende mulye mutuule wansi munywe amalwa zaakukola zaakudevelopinga gwe tulage kyogenda okukola wali zigibweyo bano abasajja bagenda okutunuulira ba capital ventures zigibwayo noga nze njagala $2,000,000 njagala $5,000,000 union yaffe yiino cooperative union ettaka lyaffe liino factory yiino ebyuma tubyetaaga bibino feasibility study yaffe yiino tuleete ebintu tumaze okuyiga muleete ebyuma nga bino byaleeta tuleete ebikola ngatto eyo njogedde ku siniika yokka sinayogera ku ngatto eno ey'ebbeeyi eno endala eno gyemugamba nti gye baleeta mu ndimota ne bakuba simanyi bagiyita ne baginyika mu mazzi ne bagigolola engatto enkadde eyo sinagyogerako ndi ku siniika billions and billions of dollars mu factory ate nga factory zaffe ye China kyeyakosa kati ova nti ensi zino nadde ensoma banakibaga wiiki ejja nga kati abanayiki abantu bonna badde bamanufacturing wasa manufacturing mu China kati bonna banoonya bwe bagenda tebasobola kujja mu Uganda nga waliwo political instability. Kankuddemu ekintu kino abantu bamu tebakitegeera bulungi lwaki Russia Biden kyeyagikoze international companies 400 international companies nga nezi Nike mwezi zonna ze company nene zonna lwaki za withdrawing ze Russia natuka no baga nti agezako ku withdrawing company mu Russia nja kumusiba nja kubasiba because they are the engine of the economy. Zezileta foreign exchange. Zezileta foreign exchange. Gwe abadde botimu abatalina mulimu. You have a factory. You are the owner of the factory making sneakers. You are making $1 million a year as a profit. What else do you want?
This is common sense now. Because we are working in people's minds. Don't sell your country. Temutunda nsi yammwe. Tubagamba, wake up and fight for your rights. Bino Museveni byabateekamu, byabalimbalimba, mbakamba w'essente, gyeyo emmundu obakube, kati ngoyo gwe bayokezza ebidomola, kubanga yeerwanirira n'amwokya, tategeera kyaliko. The political dispensation eya Museveni gye yeekola yennyini mu constitution gy'azannyiramu game. It's bogus and it's long overdue for change because people have woke up now. Yet we're going to wake up and defy this man, the dictator, and fight for your rights. This is our country. We have nothing to fear. We have nothing to lose. This is our land, and we have the right to exist in this country with equal peace and harmony. Mbulira ku kintu kye nkugambye nti people power esooka kuzimba nsi etolooze ebya security mbibabulidde mu Northern Uganda, zero grazing, restocking cattle, skiing evaamu. The meat is guaranteed, it's going to be sold outside the country, some in the region of Africa, the rest outside. But the skin of the cow, the goat, the sheep, everything, we are going to use it in the country to produce goods that are sellable to the international market. Ntiengatto, sneaker, egula $2,200 ku market wano. Bw'oba ojjanga mu conference gw'oyagala okujja mu Uganda, tojja kubanga oyagala kujja mu America kati ng'ate okyegomba bwegombi. Visa. Bane mumpeka visa ngende mu America mpitireko ngende nkube eki. No. You are coming to a conference oba convention. Katsoke twogere ku kintu kino kirala. Museveni bagambye ne bagamba nti Olanya tebafuna treatment kubanga bagenda omutuusa waggulu eyo nga tebakyasobola transplanting bone marrows oba kuzistimulating ku fighting cancer in the new treatment. Right now, bwenva wano kati ngenda kukola kubanga there's a big convention eri Boston. Gigugolinga ojjabe how many people. Doctors convention. Gyeri kati. Right now. Gyeri. Doctors convention yeno yaba skin doctor mu nsi yonna ne ba suppliers ensi yonna. The last time I ever saw a doctor from Mulago n'erinnya lino n'essimu lyina yali muwala ali awo. Yambula process gye yayitamu okujja mu convention. The process ey'okumukkiriza okujja mu convention ng'eri n'okumusasulira. Ebinala Kyagulanyi agera kubitereeza nti Uganda lacking behind in everything. You people, you are after stealing and making fat bank accounts all over the world. The funds in Mulago are stolen because of tribalism. They are not checks and balances. But again, the doctor's knowledge and working capacity is way behind time. What mukwata mu conventions zino ne muleta buli convention kati nga medical fields ngero what mubaleta people power byegero okukola nti buli convention ebeerawo ekwatagana ku kuzimba eggwanga. Bali mitwalo batevunyanga bukolo. Abamu bavudde Brazil, abadde bavudde South Africa, abamu bavudde China. Bajja nti kiki ekipya ekiriwo ne bagenda mu conference bonna ba doctors. Sibine ebyamwe ebye Uganda nti ono Dr. Bamundaga, Dr. Kiddugavu yekka mu kugu yekka ne bwatama abantu bamutya. The way the American people work in business and these medical fields, they come in conferences. Doctor not presenting anti oba scientist not presenting oba manufacturer not presenting ebipya ebikye ebiri ku market ne ba business cards golidudda wampa email yo kiki kiwavumbudde guno omwaka. Every year Uganda bo bakwata millions of dollars ng'Olanya alwadde ne muteeka ku nnyonyi ne muteeka wano ne muspendingako sente ne baspendinga $1 million just to say bye to Olanya.
Had you spent just $10,000 a week and given it to a doctor, a specialist in Mulago, a specialist in Namirembe, a specialist in Lubaga, a specialist in Imbalala, a specialist in Arua, to come to these conferences and exchange ideas, how is this treatment, new treatment, going to affect my way of diagnosing? What ways are there now? Just so called such tumors, ebintu byonna ebyammwe biri mabega. Multicaforoma kalina foroma na mundu AK47 gikatisa nja kukakuba paka bwena akategera nti ekizibu kye nja kukakuba paka bwena ategera nti ekizibu ky'eggwanga. Bane tewakyali kye tuyinza kukola okujjako ffe kye tulina okukola kiri kimu, ye conference eyo bajja kugiwulira bajja kugiwulira. Era olunaku nabagamba nti olunaku tunaakola freedom charter neggwayo mu nnimi zonna nevuunibwa nga ya Uganda yonna egera okuexplaininga ensi yonna etutegeere. Abayola bbi mwetegeke mu State House kajja kupama buli kafo konna konna bakazunga kati nga Dr. Zunga ow'amagye ategere bw'anaasasulwa kuba kati system gya Museveni gyo yeetaaga kimu kyokka mutiny. Abamagye abakiriziganya n'abantu omwamagye bw'anaategeera nti mu kino ekipya ngenda kufuna bwenti bakindaze ku lupapula ngenda kufuna bwenti oyo gwe mbadde mbagamba za wa Soviet Union yali mukugu empire yakamala emyaka 3 mwaka naye kyava ku ki? Kyava ku mugaati. Nga bwolaba omugaati ogwaleeta problem eyo e Sudan gwava ku mugaati. Abakazi bagati tukyalina bakituliisa abantu baffe enjala baluma tetukyasobola kufuna mugaati eŋŋaano. Abakazi ku Women's Day ne beeyiwa ku nguudo n'alagira mugye emundu mu bakube. Abasirikale baali bakiriziganya nabo ne babeegatta. Ze yennyini olugendo kwava Bolshevik Revolution eyo gye muwulira eyavaako communism eyo ensigo ya communism mu nsi. Bino byonna tubibabuulira because our country is so beautiful okufaanana bweki. Our country is not poor, but our country has been mismanaged mu games ezo. Gwa security go okulira kino olya billions wezityo omwaka kati Kayihura amaze okutta abantu kati ayambadde amatawa agenda ku Kayihura Kale and Company Advocates. Nga abantu abali ku musaayi gwe bayitirivu. Twanga is untouchable. That is the system. It's a system. There is no system. Nze nsomye history once tell system it has emiya wadde ya China egimu abantu y'amaanyi nnyo ejja kugwa. Olaba ya Soviet Union ejja kugwa. One mistake eya China gyemuloza nti y'amaanyi nnyo eri invisible ejja kugwa. Eya Museveni ejja kugwa. But we must not just sit down. Kakati najuzi n'abakabata ka Museveni bwe kaategeera nti mu Uganda what we are working for is mutiny. Yes, mutiny. Ne kadduka kubanga kamanyi nti a communist country does not survive by itself unless it had another communist country. Mujje musome history wa Eastern Europe. Nti the fall of the Soviet Union was a result of Gorbachev. Nti we are dismantling system, security system ya Eastern Europe. Nga lulibe aba Romania be ba uprising nga Hungary. Aba Hungary baligiranga ensenda angejja. Kyovaki kijuzi kamutabani ka Museveni kadduka ne kagamba Kagame n'agamba why wategedde I might get a mutiny. Just help me. But once we have written down the document in detail, Kagame nga tebimukwatako tetuli balabe be tajja kubayamba. Wakati kali nga Dr. Zunga buli kawabudde kwe kali kuno kawambwa akaliko embizi ne sikoko okunywa embizi ne vodka bibalya. Nze mwana yampaka video saaga kabalaga kuba bajja kutegeera yakakwata. Nze sijja kabalaga mwana yandagana nga ntolaba ekiri wa muhozi ekimugezza kikino pate gye tuliko n'akampeereza nanga neto nyamba tokayagamba ojja kunteeka mita 1 sinza kabalaga naseka so batte bokyambizi namba obolaba ne bagenda baba bakupate odunaku sente ziri wali. So kakati mbabuulira nti tukozesa amagezi gaffe
twenunule kubanga okwenunula kuyamba ffe obugagga ggwanga lyaffe lyetutuddeko buyitirivu nnyo buli muntu ajja kuba mugagga buli every person ajja kuba bugagga kati ekintu kya Northern Uganda we are going to propose it to them and they see mu lukyoli lwabwe ne mu lulango bakirabe wali ate nga nabo bwe bali abagikola freedom charter bakirabe wali mfo bagamba nti you have to ring face this in the system of Museveni parliament no mu parliament zigera kuba parliament bill nga waba mu America checks and balance kubanga kyekimalawo dictatorship teri mukulembeze awa buyinza oba kikyo kyankalakalira nedda parliament ya wansi ebaamu abantu abangi neya waggulu ekwasa obuyinza kinabagambye nti the only problems egenda baawo ejja okuba solved nti does Choli get 2 delegates and now get 2 delegates kubanga bw'obawa zombi ezo ate be baba political determining political environment ya Uganda kuba bo baba balina nnya be bakkiriziganya bemba tugenze bwe basalawo ate bye tutayagala ye problem yokka naye nga tuli mu conference room kyova nti eno conference for good governorship every 6 months nti mugenda ne mugaba ne kino kyetulese tekijja kukola ewange enguudo tezinnakolebwa ewange amalala tegannajja nga tukyusa political dispensation yeggwanga ne sikukera ku makya ntugisuula mulundi gumbwe bbu ate tuleeta endala akavuyo akakabeerawo ebyo nabyo people power bitunuulira bulungi nnyo so kakati kino ekya Northern Uganda mu abakyoli baganda baffe n'abalango Museveni tababuzaabuza nze nazimba eddwaliro lyannema ekifo bakiyita otwale nali nzimba eddwaliro nalikomya ku madirisa era omusajja mu kyoli yayigira omusajja yantaasa Omar yayeba mu kyoli bamulango twali tutisse Pentecostal churches of Uganda twali tutisse kago bingi nnyo ebigenda okuzimba eddwaliro ekiro tuuze ne tugera tugwa ka bridge ne kakamawuka nekka tuba twebasa ekiro bukyenkya abantu batuggyemu abagundi abo ne bajja abamu Northern Uganda mwabaita abakoni that was a miracle ne batwetoola nga tuli baganda kyokka tetulina conflict omusajja Omar this is a true story Omar bampulira nakuno kwalisime Omar yamponya ne muganda wange mujjuke nti Jimmy Sekasi yafiire omusajja bajja n'emmundu maana abayimiriramu n'ayogera olukyoli n'olulango n'abagala these people are our friends these people work with them these people are good people you must not kill these people babagera kututta fenga tuliwo tetulina kyena kyakukola era bwe baamala Omar ne mugamba nti Omar ayogedde bulungi ne bakumuka ekiro ne bagenda Omar yatuwonya so manyiyo waggulu eyo so kino ekya Northern Uganda once and forever problems obote ziyatandika ne greed ezisusiza Uganda all these conflicts have been coming from Northern Uganda. The massacre in Ruel is Northern Uganda. Amin is Northern Uganda. What is happening today is Northern Uganda, but we have to sit down in a conference and tulabe nti kituufu kiki kyetugenda okukola fenna tutunuulire peace bitugenda okujjamu wealth development n'obugagga obugagga buli bwennyini bwa factories nkola factories ojambo talina mulimu alina factory ate sente si factory kasitoyiga know how gubogera mu factory kola kwa ekyagwa nje kukola ekintu kimu ajja kulizingira franchise. I want to make franchise kiki franchise kati nga McDonald bwenejja mu Uganda kubanga yo muzungu jamanyi Dunkin Donut ate omuzungu si avon tajja kujja Uganda
atunde no bo bajja kuleeta regional manager okumujja wano KFC ze mwagala ennyo nti kati mumutwale mu KFC ezo na franchise kati the franchise people power zereeta zeziri enene name brand kyova nti Museveni yagamba nakavuma ka Museveni nekagamba nti Mukyagwanyi yagaanya abazungu okujja mu Uganda kyova nti Putin yabagala temuva wano mmwe temuva wano mwezi company enene news Boeing zaani temuva wano mujjukire nti people power plan ababadde military barracks eyo nene nakasongola weegere okuteeka ekibuga ekinene gibeta Silicon Valley nga eye California nti Bunyoro ekyakusesinga Buganda ekyakusesinga Northern Uganda awo wagera okubeera innovations wagera okubeera buli kimu awo mulaba wali amajjaawo awo nakasongola awo kujjawo majje gaabwe ne gasiya waabwe ne tukolawo ebintu ngemoka okebokezi ku makya n'ovuga speed nodduka noyambuka noddayo eggulu speed noddayo nodduka noddayo Buganda nodduka noddayo nogera Luweero ng'ensi yonna emyansa bweti ye people power ye plan entuufu eya Kyagulanyi so kati maliriza wawo kye tukyalinda sijja kukyogera kuba abantu bambuuzizza nnyo nti lwaki wawo kye tukyalinda sisobola kubabuulira bwe nzija wano mpita mu summary naye ngezaako okubagamba nti the struggle has not failed. There's a good day coming. Onangamba nti olwadde bwawona onangamba sabula very possible in the promised land. Look at the optimism of Zambia with their chosen government. His Excellency Chadema Chikadema Halima webale kuweereza ssebo yebanne njagala omuntu ambuuze ekibuuzo mu ddakiika 5 nveeyo njagala omwambuuze ekintu mbuuzaayo ekintu nkiddemu wano kuba ngenda kuggalawo mbuuzaayo ekintu nkikubuulire Olala Otunu asked for Truth and Constitution Commission and you refused. Northern Uganda are demanding secession. No. This is a very good thing. This is what I wanted you people to ask me. Given to you because Uganda is not an island. And Africa is a conflict. Last time I was looking at a discussion in India because they are the beneficiaries of our problems. That Africa is gifted with all the resources of the world. But the problem is what? The problem is what? Conflicts. So if you tell me that or to ask for Truth and Conciliation Commission and you refuse, Northern Uganda are demanding secession. No, you cannot go into a secession when we have a plan for such a problem. There is a plan. That's why we want to call you people. I don't want to give you the details until I get a green light because I'm just analyzing for people power. I'll have to give it to you when time comes. These conversions that we are going to make, we are going to call Ugandans in thousands. We shall get the clearances of visas to come to these conventions. We are going to get clearances from the US government and the British government. These conferences must be in 2 countries, Uganda and Britain, because they are the main countries that concern the issue of Uganda. These 2. Tugenda kufuna visa clearances. When Americans see that there is a need, they give you the visas. We must look for the funds. We must look for accommodation. Like you see these conferences coming here, they take a lot of money. But because they concern the peace and stability and removing Museveni from power, we shall manage. We shall get the funds. The international community will give us the money. You people, Uganda is not a small island.
Uganda is not a small island. Chagwa ne ogola munene. Temukitegedde Chagwa ne ogola munene. Oyo ogola oyo munene. Munene. So kino kyogamba nti Northern Uganda ejja kwekutulako. No. The plan for like Renzori, because of the current situation, Baga Africa to. But if there is another way we can live without this, because the way, if you look at the American security system of the country, after the Civil War, because bachikwa mu ngeri nti buli muntu ali mu magye, buli muntu ali mu National Guard, alina state troopers, state troopers, they are trained army and police. Era bamutawaana no mu America abamulandi mu cruiser yeyo, era wa state police or state police, state trooper yakola mu state wonna wakubira ekitala bwa don't bakambwe nnyo nete bajja kukutta nga tekyokoze. So all these security measures Uganda shall implement them. Bobo ino obugagga ng'ofunye omulimu olekeddwa okuttibwa ng'osoomunye. But what we call reconstruction of the country, we are not only going to build new towns in Lira. Sibino mu supermarket Museveni bwako bateeka mu station bwata balageti okubuzaabuza abantu nti mugende mutundemu ennyanya n'obutungulu buli town esoti muteekemu supermarket ennene nti Museveni yakikoze abantu okubasiruwaza. No, we shall not only build big cities, complete big new cities, even small cities, even apartments to live in. Now, how the apartment system is going to work? The apartment are not going to be for the government, but they are going to be for the people to develop the country. You pay down payment $500 on the new apartment. Everything is there. You have a lease for that higher purchase for 30 years. If you finish it in two years, it's yours. If you finish it in 6 months, it's yours. But you're not going to buy all of them. You're not going to buy all of them in the same area. No. Because we are creating a system to stabilize the country, everyone must get land, everyone must get equal opportunity. But the way you are going to get wealth is going to be determined by your ability to think and work hard. The capitalism. Governor Nanga sente zongo yaga kera kumacha, ogera okole mu dankeri donati, ofune $2.5 a week, isio onyo mwengo kilo, okasoja kezaru. You're going to remain poor. But if you use that money to multiply yourself, you go in $10,000, you go to $100,000, you get into $1 million. You go into international ventures, you build big factories. Then you are going to own everything you need in this world. Kamalizera kino. Waliwo omwami mukwano gwanga ava Haiti. Bazibunyo naye abamu bakwano ba. Omanyi gye bagula motoka. Yanneewalako nanga ati I'm a bourgeois. Ndi musajja mugagga. Nti kiki. Nti naguze emmotoka Land Cruiser Prado. Nengamba ati Prado? This Land Cruiser and Prado, if you go to Uganda now, those that we used to like in Uganda, they are now very cheap, even in Japan. I don't think you can get and you bring it to Uganda. No. I bought it in Panama. In Panama, brand new. Bumma okufuna sente zino kamba bulire people power plan yegino kusomesa nnyo abantu kitujja okutwala obudde okusomesa because it's our country. Nti you go, for example, Japan, the whole factory of Panama that was bought from Japan, what they call after market factory. Brand wegwako nga mutandika system nga Uganda or Northern Uganda, because in Northern Uganda you have Sudan, you have Congo, you have
Uganda, you can build a factory. You go and buy an after factory in Japan, say Plado, say Toyota Primo. So a lorry like a Tata started, they bought a Mercedes-Benz lorry brand, 1 something. That's how they started their factories. What you do, you buy an aftermarket brand. When you have the raw materials, that's how factories is get okuzimba supplying Uganda. Bwembate mwina sente mugenda mu kitavu ky'eggwanga ne mujja mu sente mugamba abanoza ne Uganda tugenda kubazimbira factory yino, mugenda kuzimba aftermarket Prado, Land Cruiser ezivudde ku mune, but this one is going to be new. You can sell it in Africa. The factory mwe bannannyini nsi ate mugigulemu shares zibe zammwe, naye ate si za gavumenti. Si za gavumenti. Awo ye difference eriwo kubanga Museveni ye kyatakkiriza mu theory ya communism, takkiriza munnansi bannansi kuba na bugagga. Mujjukire nti people power egera kuzimba economy exactly nga bamulaba ya Norway nga abannansi bagagga. Obugagga buli wali bukukusa abantu beerabireko mu myaka 10 ti Uganda baali babeddeko n'obwavu, enguudo zonna nga mpitirivu nababulenge people power gyegera okukola enguudo nti main roads zonna zigera kuba za tarmac highways, zizo zonna ez'omunda zonna zigera kusooka kustabilizingibwa zonna, okweta chemicals ezigera okustabilizinga nti enkuba bwerotonyi naye oba ovudde wano ng'ovudde Arua ogenda eyo wansi enkuba ne beba etonye toserera temuli bitombe. All these chemicals are here in the international market. Mu Uganda enkuba etonya butonyi bweti, they cannot access because every part of the country must be able to be accessed by train, by roads, stabilized. What was it called? AD, enzyme prime. There are so many chemicals using existing soil. Estaka yenyini eriko sibino kuleta mala mukujjako gondi swamps zeba feeling okubagwe mulimu gwe nakola ngo n'ebisigadde mukosa ttaka yenyini ne mweta machinery ne muli grading ne muteka mu chemicals ne muli nyiga. In one day you can make as many kilometers as possible. Temuli nfuufu temuli kiki kati zino enguudo ennene zimulwanyisa okuteekako kolas kati zinenda ne mudda luvannyuma. Ekyo nakyo nagigera kuba mirimu gitandika abantu kuva waka bane muva waka kutandika okuzimba eggwanga. So maliriza oli aŋŋambye nti Kasozi oli mu Nyampi olinga amatako ga Museveni oba yaavumye Kasozi kasa tebafumye sebaga otegedde nze ne bwonvuma I don't care. I'm just doing my job for God and my country. So maliriza tujja kuddamu wiiki ejja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Shalom.